Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mula. We're going to begin with our chapter 7. This chapter entitled Automating Business Process from Conceptual to Executable Business Process Management Notation Process Model. Okay. So ini adalah daripada proses seterusnya bila kita dah buat modeling business process BPMN, kita akan execute it. Use the model in the modeling level to start executing the model, meaning we are entering the implementation phase of our system development. Okay, so we're going to revisit our diagrams of business process. We have seen this diagram previous chapter, where we have the process identification and process discovery. Process identification and discovery is actually at the requirement level, where we identify the current process, or we say it has as-is process model. Okay, and then we start doing process analysis, which is in chapter 6. We try to identify the weaknesses and improvise by identifying the impact by using several methods, several techniques. For example, cause and effect diagram. And now we want to continue with the cycle. After process discovery, process analysis, and we enter process modeling, and redesign, where we produce several modelings using swim lane, BPMN tools. And after we finish that phase, we are entered to the process implementation phase. Okay, so this transitions from modeling to implementation phase is another phase that we need to focus on, because it's not easy, it's not direct. The process is not direct. There are several other issues as well that we have to look at. Okay, so we have the modeling for as-is process model that we produce during the process design. Now we want to transform it into the system implementation. That's why we said it has to be process model for implementation. So turning process model into executable one is not easy. Okay, why? Because there's always a gap. Okay, we're going to look at why there is a gap. Okay, so we're going to look at new terms such as business process management system. Okay, BPMS is one type of information system. BPMS adalah salah satu jenis information system, sama seperti TPS, MIS, EIS yang telah kamu belajar sebelum ni. Okay, so what is BPS? BPS helps your organization to improve business process with the help of analysis and automation. Dekat mana kita guna? Selalunya banyak kita guna, invoice management, employee boarding, account management, sales management, project management, dan macam-macam lagi. Cuma approach dia mungkin berbeza dengan cara MIS. Kalau MIS kita ada waterfall, spiral. Yang ini pun salah satu daripada system development, kaedah, salah satu kaedah pembangunan information system. It's a one type. So you can use this type. You can use BPMS as your methodology of system development. Okay, so BPMS is a type of information system macam saya kata tadi, but kita consider it has process aware, yang mana kita bermula daripada process. Extensive focus on process.
Kalau dalam MIS contohnya, dalam kelas sebelum ni kamu belajar macam mana nak bangunkan DFT, context diagram dan ERT, itu pun salah satu cara. Yang ini another cara. Cuma kalau ERD tu kita based on data flow. Data flow ni kita banyak melihat kepada data yang bergerak. But now kita melihat kepada proses. Proses, kemudian servis dan apa data yang datang bersama proses atau servis tersebut. We look in a different angle, but we focus more on process angle. Okay. So apa contoh-contoh BPMS yang ada? Contoh-contoh BPMS yang ada ialah Customer Relationship Management System, CRM, Enterprise Resource Planning, ERP. So ini adalah salah satu contoh-contohnya adalah contoh sistem yang kita boleh dapat dalam bentuk what we call it macam Oracle, macam IBM. So we can buy the information system as it is. We can buy it as a package. So BPMS like as a macam CRM dan ERP ni, what we call it as special types of BPMS, where we exploit and explicit descriptions of business process in the form of model process, where we coordinate the process. So kita tailored the system to system development specific of processes. Fokus pada processes. So contohnya, macam di BMS, kita boleh beli SQL Server daripada Microsoft, kita boleh beli IBM, kita boleh beli Oracle. So it's like that. BPMS pun juga seperti itu, Okay, now dalam life cycle tadi tu, kita akan fokus antara fasa redesign dengan executable. How we're going to use it, dan apa dia punya gap dan mapping dia. So of course there is a gap between process model daripada apa yang kita telah modelkan dengan apa yang kita akan bangunkan. Okay. So BPMS is capable of integrating use of different types of information system in their support of a business process. But the challenge is that many applications have never been developed with this coordinated use in mind. Why it is that so? Kita akan tengok. Selalunya memang ada gap antara fasa di sini dengan fasa di sini. Sebab mungkin kumpulan orang yang terbabit dalam proses pembangunan sistem bila berada di fasa to be model ni dengan executable model ni adalah dua kumpulan yang berbeza. So kita kena ada good communication dan good analysis dalam proses kita nak transform apa yang telah kita modelkan dengan executable form dalam fasa implementation. So there are the two gap yang kita dah cakap tadi ni. We call it as the two sides of story. Daripada orang yang berada dalam konsep to be process model dengan executable process model. Dia tak semualah. Ada yang terlibat, ada orang dalam fasa executable process model ni juga terlibat dalam conceptual to be process model. Dia mesti kena ada orang yang sentiasa berada di setiap fasa dalam life cycle tersebut. Salah satu contohnya ialah project manager. Dia mesti berada di setiap fasa life cycle. Assistant project manager, core system analyst, senior system analyst mesti berada dalam setiap fasa untuk monitor perjalanan system development tersebut. Okay, so kita tengoklah the two side of story here. Conceptual to be process model selalunya dibangunkan oleh domain expert, business analyst. So, but then executable process model adalah IT experts, programmers, database, kan? Kalau sekarang ni banyak sistem web based sebelum tahun 90-an tu banyak standalone, banyak intranet, but now banyak web based. So there are different types of people are involved at this phase. Dekat fasa-fasa ni ada dua kumpulan yang berbeza. So dalam domain expert, they provide basis for communications amongst relevant stakeholders.
they must be understandable. Dia mesti faham proses tu. Dia mesti tahu mana policy dia. Dia mesti tahu apa data terlibat, apa form terlibat, apa syarat-syarat restriction yang ada. It must be intuitive and may leave room for interpretation. However, mungkin ada interpretation yang belum jelas ataupun boleh membawa maksud yang lebih daripada satu. So itu kat situ kena hati-hatilah apa yang dimaksudkan dengan setiap information yang ada. Contain purely a relevant set of process information. Dia betul-betul tertakluk pada apa yang diperlukan dalam proses. Iaitu information yang berkaitan dengan proses. So executive process model pula dia dibangunkan oleh IT expert. It's a different types of group of people pula. So it provide input to process enactment system, which is dalam kita guna BPMS approach. Dan dia mesti machine readable. So daripada human understanding yang kita telah structurekan dalam bentuk documentation for communication, nak ditukar ke dalam machine readable. Must be ada transformation between what's on paper, what's on the modeling into executable, machine readable. Dan dia tak boleh banyak meaning. Dia mesti ada satu interpretation. Dia mesti ada satu saja pemahaman. Dan tak boleh ada uncertainties. Dia mesti ada certain. Mesti ada, kalau positive outcome, apa dia punya output, result. Kalau negative outcome, apa pula dia punya output, ataupun outcomes. Dia mesti ada benda yang certain. Okay. Contain further details that only relevant to implementation. So dia tak boleh dia dah tak boleh ada benda abstract dah. Dia mesti benda yang boleh diimplementkan. No abstract anymore. So berlakunya gap di sinilah. Di sini berlakunya gap bila ada miscommunication. Masih lagi ada abstract atau ambiguity bila di peringkat process model. So selalunya kita kena clearkan this up. So this process may take several times lah. It's an iterative process lah. Bukan iterative process macam spiral tu ya. Dia mungkin ada benda yang kita kena rujuk kembali. So we have to go speak, tapi tak semua member yang terlibat. Contohnya mungkin senior analyst yang terlibat atau project management yang terlibat bercakap dengan group yang conceptual to be tu tadi. Okay, there are 5 step. There are 5 step dalam mentransformkan apa yang kita telah modelkan dengan executable or implementation. Okay, number 1, identify the automation boundaries, review manual task, complete the process model, adjust task granularity, specify execution properties. So ini 5 step dia. Untuk chapter 7 ni you have to know this. Dalam buku Dumas Fundamental of Business Process Management, ini berada dalam chapter 9. Untuk this part specifically dia berada dalam section 9.4. So harap rujuk 9.4 dan baca ya. So ini adalah running example. When we have example this one modeling. This is one model. Kalau kita tengok berapa tu? Satu models kita ada 3 pool kat situ kan. Saya pun tak nampak ni. We have dekat atas tu kita ada customer, dekat bawah kita ada supplier 1 and supplier 2, dan dalam ni ada aku tak silap saya ni, check stock availability, check raw material. So ni maybe untuk stock or inventory, request raw material, obtain raw material, manufacture product. Ini mungkin something about ini ada confirm order, something ordering.
So sistem yang terlibat dekat sini kita ada another system, warehouse and distribution system, dan sales. Ada dua department terlibat, sales dengan warehouse and distribution. So warehouse is where they keep their punya raw material and stocks and manage stock, manage raw materials. Untuk sales, dia berada di proses yang terlibat adalah ordering, get print invoice and receive payment and so on and so forth. Okay, ini adalah bahagian seller, dan tu adalah customer, dan ini adalah supplier 1 and 2. Okay. So itu adalah modeling tadi, modeling to be. Yang ini yang ini dia specific on bahagian seller tadi tu. Kita ada warehouse distribution, ERP, yang ini adalah enterprise resource planning system. Dekat sini kita ada purchase order receive, and then check stock availability, retrieve product from warehouse, and then they confirm order. Bila dah confirm order ni, proses ni beralih daripada warehouse ke bahagian sales. Okay. And then ini untuk check raw availability and then confirm order. Dia ada dua laluan dekat sini lah. Dia ada dua laluan dekat sini. Dan yang ni bagi case, yang ni dia lari sikit Ini confirm order. Sorry. Ini confirm order, lepas tu get ship address, and then ship product, emit and receive emit invoice and receive payment. Dia terlari sikit. Saya tak perasan nak alihkan sebab slide ni bertindan. So dekat sini kita ada proses, kita ada documentation, dan kita ada data store. Ni DB. So selalunya data store ni, kalau kita buat DFD, ERD kan, kalau kita guna kita belajar dalam kelas sebelum ni, ERD, DFD mungkin dia ada specific different paragraph. Dekat sini data store-nya datang bersama dengan model kita. Tapi dia tak spesifik. So kita tahu dekat sini ada order tables. Dan ini archive order. So kita tengok the first step, which is langkah pertama yang kita perlu buat ialah identify automation boundaries. Apa yang kita perlu identify from this stage? Pertamanya ialah kita kena faham bahawa tak semua proses boleh ditukarkan menjadi automated. Cannot all process be automated. So what are the process? So start by identifying each type, whether they are automated task, this is clear automated task, user task, atau manual task. So 3 kategori ni saja. Automated task, user task, manual task. And manual task, manual task is something you can't automate it. You have to do it physically. So you can't put that as a system base. So bagaimana kaedah dia? User task pula sits between automated task and manual task. So ini adalah notification yang kita pakai. Automated task kita pakai, ni nampak ni, yang icon dekat atas, proses punya notation. Kita ada jenis service task, auto generation, script task, send task and receive task. Yang ini memang kita boleh klasifikasikan dia sebagai automated task. User task pula ada gambar orang kat sini. Mungkin ada certain user involved elements yang perlu kita masukkan dalam sistem ni sebagai to activate, to ignite, untuk memulakan, to activatekan sesuatu proses. And manual task is something that you can't be automated, but you have to identify it. Kita kenal pasti that this is a part where you can't automate it, and it is a physical part.
So dia bahagikan jadi automated, user and manual. Automated colour biru, user warna merah, manual colour hijau. So kita tengok bahawa check stock availability ni datang bersama dengan dia punya database, warehouse database berkala biru. So it's automated function. Then kita ada check material availability pun automated. Manufacturing process automated. Yang biru ni semua automated. Yang hijau ni manual. Received product from warehouse. So received product from warehouse definitely is a physical part. Obtain raw material daripada supplier is a physical part. Confirm order is a user part. Kena ada orang yang sahkan. Ada proses pengesahan. Sebab dia kena datang bersama dengan purchase order. Sahkan item yang sampai, arrived. Then dia kena buat something in the system. Whether go to the next process lah. Whether shipping address ataupun emit. Invoice. Itu langkah pertama. Yang kedua, review manual task. Sebab apa kita kena review manual task? Sebab kita kena take it out. If it can't be seen by the BPMS, maka it not exist. Kalau ia tidak boleh dilihat dalam bentuk atau ditransfer dalam bentuk executable, maka dia tak wujud dalam BPMS. So we have to find a way to support manual task, sama ada dia user task atau automatic task. Kita kena identify dia, sama ada dia nak berada dalam user task ataupun automated task. Kalau tak boleh, then what we're going to do. Okay. So for manual tasks, we have to isolate them and automate the rest. Okay, yang ni adalah contoh isolate manual task, yang mana dalam contoh dalam proses ni kita ada check application for completeness, verify English language test, and then kita identify access application ni adalah manual task. Dan yang ni kita ada decompose lagi kan, sub process lagi, decomposition of it, yang mana access application ni melibatkan 4 process: discuss, student application, read referees, convert student grade, and check academic transcript. So ini telah dikenal pasti sebagai manual task. So what we're going to do? So ada beberapa isolation yang kita boleh buat. Kita ada first segment, second segment, and third segment. Okay. So ini adalah salah satu solution dia. Okay. Let's consider, ini kita quick sikit, nak pemahaman lah. Let's consider this process of fragment, process prescriptions fulfillment process. Okay, once the prescription passes the insurance check, it is assigned to a technician who collect the drugs from the shelf and put them in a bag with the prescription stapled to it. So ini mungkin dalam konteks senario satu farmasi. The prescription, medical prescription, and then assigned to a technician to collect the drug. After that, the bag is passed to the pharmacist, who double-checked that the prescription has been filled correctly. After this quality check, the pharmacist seals the bag and put in the pickup area. Ini mungkin for bila dah pharmacy check, ni for delivery kepada patient or receiver. And then when a customer arrives to pick up the prescription, a technician retrieves the prescription and asks the customer their payment. Assume the pharmacy, this is a pharmacy system, automate this process. Identify each type, identify the types of each task and link manual tasks to the system. Kalau dekat sini, kita nak tengoklah bagaimana, mana satu senario, proses yang ada dalam senario ni adalah
manual system. Okay, so check insurance can be check insurance could be automated. Collect drugs from shelf is definitely physical. Quality check, the human checking ni seal bag and app to pick up, sealing mesti physical. The system can't do it. Computer system tak boleh buat. Machine ataupun manusia yang buat. Retrieve bag pun manusia. Collect payment. In this case kita nak identify mana yang boleh automate, mana boleh jadi user task. Yeah. Okay, seal bag and pick up area definitely tak boleh categorizekan mana-mana, so it is a manual task. Retrieve prescription bag pun kena orang yang menerimanya. So dua proses ni kita identify sebagai manual task. Possible solution ialah dia buat possible solution lah. So ini daripada modeling yang sebelum ni ada manual task, dia buat dalam bentuk possible solution. So kita ada check insurance, technician, collect, check quality, okay ke tak, and then collect payment. So ini adalah sistem, ini adalah user task. So dia kena transformkan manual task menjadi sama ada automated ataupun user task, dan omit ataupun isolate ataupun buang manual task. Sebab dia tak nampak dalam BPMS. Tak wujud lah. Kalau tak nampak dan tak wujud. Alright, so mana-mana elemen yang irrelevant for execution kita akan remove ataupun abaikan. Bergantung pada DPMS. So antara elemen-elemen tersebut adalah physical data objects, messages, bearing physical data objects, data store. Dekat sini data store sebagai irrelevant. That's why kita tak map table data macam kita belajar dalam ERD. Pools and lanes and text annotation. Okay. Alright, so kita suggest to leave this element yang irrelevant. Kalau macam pools and lane ni, kita guna masa peringkat conceptual level saja. Execution kita dah tak nampak dah. Masa dalam penggunaan sistem kita tak nampak dah pools and lane, semua kita nampak menjadi sama ada department ataupun user. So dia dah tukar. So for data store ni, for data store dia tak directly interpreted macam kita buat guna DFD dengan ERD masa kita belajar pada peringkat part 2 itu kan. So data store are not directly interpreted by a DBMS. So the existence of data store basically dedicated to services that can access the data store. So kita tengok dalam proses tu apa data services yang ada, function yang ada, dan kita relatekan dengan data yang perlu disimpan. Itu dalam BPMS. So complete the process model. So kita kena guna exception handling pula. Sebab tak semua proses come out dia, output dia sentiasa positif. Dia mesti ada positif output, negatif output. Kalau positif macam mana? Negatif macam mana? So kena ada exception handlers. So with this exception handlers, no data meaning no decision or no task handover. So contohnya kat sini, kalau kita ada order tadi kan, maka order tu boleh jadi order yang boleh confirm, dikonfirmkan, disahkan, dan boleh jadi order yang belum disahkan. So dua-dua tu ada dia punya exception handler. Okay. So we need to specify all electronics business objects. Go next. Here is our example. Bila daripada check stock availability, check raw material ni, kita ada lagi notify unavailability to customer. Yang ni saya akan baca detail lah nanti dalam chapter ya.
So ini dia detailkan lagi, ya. Notify to customer tu menjadi sama ada dalam cancellation request received 48 hours atau stop cancellation. Okay, now step number 4 is adjust task granularity. Yeah. Kita kena perhalusikan lagi. Yeah. Kalau macam saya tak pasti kamu dah belajar OOP, so saya anggap kamu boleh faham apa maksud aggregation. Yeah. So in principle, BPMS add values if they coordinate handover of works between resources. Yeah, kita nak detailkan dia, kita nak halusikan dia. Yeah. That's why daripada gambar ni kamu tengok muka mula tu tak jelas, kena perlu penjelaskan. Okay. So saya rasa kamu faham maksud aggregate ni. Okay. Aggregation meaning any two consecutive tasks assigned to the same resource ataupun to the same parent resource. So contohnya dekat sini, customer, enter customer name, enter customer policy numbers, enter damage details. So enter number customer policy numbers also to enter claim. So enter claim tu adalah aggregation. Define tasks that are too coarse grain. Yeah. Enter and approve money transfer. Enter money transfer. Approve money transfer. Enter and approve ni. We need satu proses, satu task. So we separate it into enter money transfer and approve. Two separate tasks. Okay. So candidate tasks for aggregation may not necessarily be consecutive due to suboptimal order task in the conceptual model. Candidate tasks for aggregation may not be necessarily be consecutive due to suboptimal order task. Tak apalah, ini dah detail yang ini pun saya rasa dah detail. Ini saya nak tengok diperhalusikan contoh dia. Kita foto balik. Okey, lah. Tadi je cara dia perhalusi lah, adjust the granularity. Okay. Then this is step number 5, bridging the gap. Kita dah sampai step number 5, specify execution properties. Okay, execution properties termasuklah process variables. Process variable patutnya kamu tahulah maksudnya data type. Example of data types. Jangan tak tahu data types pula. Kena tahu apa tu data types. Variables. Messages, signals, error. And then kita ada task event variables and their mapping processes variables. Service detail, code snippets, participant segment, assignments, rules, user interface. Ini yang kita pakaikan sebagai execution properties, yang mana allow data exchange between processes. Data-data ni semua penting supaya kita allow data exchange between elements. Alright. Okay, tadi tu steps bagaimana kita nak transform daripada modeling ke executables. So dia ada fasa dia. Bahagian ini pula, ini adalah bahagian akhir chapter 7 ni. Kita ada panggil sebagai business process BPMS architecture. Apa architecture dia? So dekat sini architecture dia, kita ada process modeling tools, kita ada repository, kita ada execution engine, kita ada work list handler, kita ada execution logs, and administration and monitoring tools. So kita nak tengok setiap satu komponen dalam architecture ni. So process modeling tool is basically to create a modified executable process model by specifying execution properties.
And then to store, retrieve automation solutions from a process model repository. Yeah. May import from conceptual process tools. Yeah. So ini adalah proses modeling tools. Modeling tools ni macam contohnya kita pakai yang Bizagi itulah contoh dia. Ataupun Star UML. Yang saya pakai Bizagi. So nanti adalah dia punya setting dalam proses modeling tool ni ya. Dia adalah extension dia akan pakai, contohnya data mapping, in data or out data. The next is execution engine. So execution engines ni kita is an instances executable process model that call cases. Orchestrated distributions of work item. Dekat sini dia orchestrated the distributions of work item to process participations and software services in order to execute a business process from start to end. And it is also logs execution data. Worklist handler pula bahagian ni buat, it's like an inbox. It's just like your email inbox. Yeah, it offers work items to process participant and allow participant to commit to this work item. It's like handle participant work queues and work item priorities. Okay. Ini adalah contohnya worklist handler. Yang ni dia pakai tools Bonita Soft Open Solution. Bonita Soft, Bonita Open. Kita tak pakailah Bonita ni. Kita pakai Bizagi. Saya tak tahu dia freeware ke tidak Bonita ni. And then kita ada administration and monitoring tools yang mana dia manage automation solutions, dia configure access to system components and monitor participant availability and performances. Okay, ini example dia. Okay. Just to make sure that our BPMS is healthy. Okay. External services expose a service interface which the engine can interact. Okay. External services ni important so that kalau kita nak buat expansion ke ataupun we want to start communicate with integration with other system that have similar architecture and setting, then yes, we have it. To engine this part is the engine provides the invoke service with the necessary data that will perform the activity for a specific case. Okay. Examples, rules engines, email, Twitter, something that external services. Ini contoh visuals. Yang ini adalah evolutions of BPMS tool. Okay. Daripada IBM ada BPMS dia bermula daripada 2002 sampai 2000. Ni dia data daripada 2002 sampai 2011 lah. Yeah. Saya skip lah. So ini adalah contoh BPMN landscape yang mana big vendors adalah datang daripada IBM, Microsoft, SAP, other closed sources kita ada Appians, Bizagi, Bush, OpenText, commercial open source kita ada Bonita, Camunda, Intalio. Open source kita ada Shark and YAWL. Saya harap in the future kita boleh fokus on YAWL as part of the development for this course. Okay. So BPMS ni kita ada dia punya groups dia lah, sama ada pure BPMN or adapted BPMN. A pure BPMN, dia mana dia redesign from ground up to follow the spec to the letter. Contohnya IBM, MPN, Camunda. Adapted BPMN use BPMN skin but rely on internal representation. Kita ada Bizagi and Bonita. Non-BPMN, proprietary language and semantics. Kita ada Bush, BPM1 and YAWL. Ini contoh dia.
Yang skill saya pakai Bizagi tu freeware tu dia bagi sikit je function. Kalau nak lagi besar function kena pakai suite ni. Alright. So cheat sheets ni adalah cheat sheets ni. Cheat sheet tadi tu terlepas kita ada control flow, data flow and resources, but that's okay. So basically that's the how kita transformkan daripada modeling kepada execution. But yang ini hanya untuk pemahaman kita lah. Bila kita dah buat modeling, next levels dia apa? So kita ada kesempatan nak buat projek, nak tengok masuk dalam lab dan buat betul-betul bagaimana sistem development menggunakan proses ni. Tapi cukup setakat kamu boleh faham pendekatan BPMN, how to do modeling, dan ada pemahaman untuk macam mana proses kita nak transfer daripada modeling ke execution. So please refer chapter 9 dalam fundamental to mass ni. Specifically baca daripada 9.1, tapi apa yang saya ambil ni adalah daripada 9.4. Okay guys, thank you very much.